ndokwasai mose muzita raishe wedu mambo Jesu muvambi nemupedzesa kutenda kwedu. Ndini wenyu evangelist Chikonda ataura kwamuri nguva dzose. Tikuendera mberi nekudzidza tichitarira pamusoro pechakavanzika chokuponeswa kwedu. Kana mukatarira pascreen penyu panotaura nenyaya Sunday law update. Prepare to move out of cities. Jesus is coming very very soon. Hama mudikano ndokukumbirisa nemweya waMwari nekuda kwenguva yatiri kurarama. Mazuva akaipa zvikuru atiri kuti lesson idaiwagona kuiterera yese kusvika paichanoperera. Zvinogona kukubatsira kuti unyatsoona nguva payasvika machanges ari kuitika anoratidza kuti Jesu wapedyo nekuuya. Mwari mudenga watibatsire, Mwari mudenga watitungamire. Sunday law update. Prepare to move out of cities. Jesus is coming very very soon. Hama mudikano, vatendi veJudea pavakazenda Jesu, kana mwana Jerusalema rakombwa nehondo vari muJudea tizira kumakomo, vakakwanisa kurangarira mazwi akataurwa naKristu vakaponeseka. Saka nachiti prepare to move out of cities. Da kuti tionesane zvinhu zvauda kuzoitika uye zviri pamberi pedu. Saka regai ndikupe mahighlights enyaya toda kuti titarire muzuva ranhasi. Da kuti muteerere video iyi ichitsanangurwa pano kana kuti munhu achitaura pavidhio iri pano. Situation we currently face to guard the health and economy of the nation, and on the advice of our healthcare professionals, Cabinet is forced to take drastic measures by imposing the following restrictions. Sunday 26 September and Sunday 3rd October 2021 will be declared no movement days except for medical attention, to purchase medication, groceries, or... Alright, maybe I'm a highlights chat muchanzwa nyaya dzakawanda mberi kwatauda kuenda. Pana pari kutsanangurwa nyaya kuti madhezi akauya chirwere changa chichinetsa cheCovid handiti. Now zviri kunzi izvo pakaimbozwa mutemo, that was 2021, wekuti September ataurwa 26 na October 3 aive ma days eSunday, ma no movement day aitwa musi weSunday. Is an advice yakabva kuma health expert, but chinduudza kuti chirwere chinobatira bedzi musi weSunday. Why pakati pemamwe madays ese hapana kutaurwa nezvapo? Da kuti muone machanges ari kuitika muworld yanhasi anoratidza kuti hatisi kure, taapedyo nekuuya kwaishe wedu Jesu Kristu. Alright? Now, regai tienderere mberi nechidzidzo ichi. Mukatarira kuna Luke chapter 21 verse ya 20. Zvino kana muchiona Jerusalema rakombwa nehondo, zivai kuti roda kuparadzwa. Musuyo vari muJudea ngavatesere kumakomo, navari pakati paro ngavabude, navari kurohwa ngavarege kupindamo. Jesu akayambira maJudha, Jesu akayambira chechi asati adzokera kudenga. Mukaona Jerusalema rakombwa nehondo, vari muJudea tizirai kumakomo, vaenda kuminda musadzoke, vaenda kurohwa rambai muri ikoko. Now, vanhu vese vakateera yambiro yaJesu padestruction of Jerusalem, hakuna kana nemumwe chete akaparara. Hakuna munhu mumwe chete achaparara anoteerera yambiro yaJesu, especially as these events are unfolding in our sight. Paakushanduka maevents aya achiitika pamaso edu. Now, ndoda kuti muone kuti nyaya yekuuya kwakaita malockdowns yakanga ingori just a foretaste of what is coming. Mberi kwedu kune zvikuru zvinopfuura ipapo. Kana tichiti prepare kubuda mumaguta, hama mudikano vanonzwa vanenzedze kunzwa ngavanzwe, because mberi kwatiri kuenda kunda kuchena, kwakazara nerima, kwakasviba, asi vanoteerera yambiro yaKristu, hapana nemumwe chete uchaparara. Ndoda kuti muone kwatiri kuenda kuti lockdowns akuzoya this time anenge akanangana nei. Kuti muzoona kuti lockdown akuzoya this time anenge akanangana nei. So we're learning more now about the sad toll of the corona lockdowns in this country. According to Joe Biden, though, we could get another round of lockdowns. These for a crisis that's every bit as bad as the coronavirus, maybe worse. That crisis, of course, says Joe Biden, is climate change. Today, I'm pleased to announce a team that will lead my administration's ambitious plan to address the existential threat of our time, climate change. Folks, we're in a crisis. Just like we need to be a unified nation in response to COVID-19, we need a unified national response to climate change. And from this crisis, from these crises, I should say,
We need to seize the opportunity to build back and build back better than we were before. A unified national response. It's involuntary, that's the one thing we know. What does it mean? Well, we're learning that a World Health Organization staffer has written a report saying that a climate lockdown could be called for. It's like a COVID lockdown, a climate lockdown. Mark Morano is an author who's written a lot about climate change. He founded Climate Depot. He joins us tonight. Mark, thanks so much for coming on. A climate lockdown. Now, I would laugh this off the table, except we all just lived through the last 18 months, so we know that anything is possible. What does this mean exactly? Well, in my book, Green Fraud, I detail 2 chapters on this, Tucker. This is the climate activists were, first of all, jealous when the COVID lockdowns happened. They were beside themselves saying, how is this happening? Everyone from Greta Thunberg to John Kerry, UN officials. And then they started saying, we need to follow this. If we can shut down for a virus, we can shut down for climate. And that's what we're seeing. There's even academics in Australia proposing adding climate change to death certificates. And Bill Gates has said the death toll will be greater. So they're following every step of the way. And it's not just, a professor here or someone in academia. We have a major UK report coming out. We have an international agency report that came out calling for essentially the same type of lockdowns. Everything from restrictions on your thermostat to restrictions of moving. You can only fly in a climate emergency when it's, quote, morally justifiable. Kind of like a lockdown, you have to justify going to the store for essential services. They're going after freedom of movement. They're going after private car ownership. They're going after everything it means to be a free person and turning it over to the administrative state. Would this include shutting down the iPhone factories in China? Would China and India participate in this climate lockdown, or is it kind of you first, America? Well, as we know, the lockdowns had never been proposed. We felt like lemmings following the Chinese Communist Party in terms of them recommending lockdowns. The World Health Organization went after it. The World Health Organization employees are now recommending these climate lockdowns. The one countries that won't be affected is China. As you say, as we're sitting home binge-watching Netflix, we're not going to be able to have the freedoms we used to have. In the UK, they proposed CO2 ration cards that the government or employers would monitor your CO2 levels, your energy use, your travel, the type of car you drive. If you exceed a level, you pay penalties. If you're under, you get credits. This is the world. A CO2 budget for every man, woman, and child on the planet has been proposed by a German climate advisor. This is what we're looking at. I talked to a German who talked about East Germany. They used to have these kind of restrictions in East Germany before you could leave the country. But we're talking about proposing these now on Americans within the country. And we had this, of course, with COVID. They were talking about bans on interstate travel at one point, a national ban, some of Biden's advisors. So anything is possible. Chuck Schumer is urging Biden to declare a national climate emergency. Just like a blue state governor, he could have emergency powers. I feel such deep shame that Americans complied with what we've just been through, and I hope that they will not comply with this. I really do. Mark, thanks so much for coming. Well, on that, sure. Now, mukacherechedza panapa, ishombe iri kutaurika panapa inyaya lockdowns ari kuuya nekuda kwenyaya yeclimate. Yes, chokwadi kuti environment yanomira zvakanaka, global warming, climate change, whatever language ungadaidze nayo aina kumira zvakanaka. But mukada kutarisa pari kuratidza kuti pane kunyengera, pane zvimwe zvinhu zvisina kuchena mukati meissue iyi, because vanhu vaifungidzira kuti vapedza nyaya dzemalockdowns, but zviri kunzi malockdown ari kudini, ari kuuya zvakare. But this time akanangana neclimate achalimita movement yavanhu. But ndoda kuti muone manje kuti why tataura kuti is Sunday law update, because right now we are closer than we think. Tasvika pakaipisisa. Why ndiri kuti prepare to move out of the cities, because already direction yatakwenda yakaoma mabikano. Mwari kudenga vatibatsire vatitungamire. Izvi kutaurwa nevakuru venyika, izvi hazvi kutaurwa nevana vadiki zvokuti mungadzione kunge ngano. Vari kuziva zvakuda kuitika, vakuziva direction yatiri kuenda. Alright, ndoda kuti munzwe panapa kuti ma-restrictions aya kana takanangana nenyaya yeclimate, hatova kuti izvo maclimate yakuisa malockdowns, kana takanangana neclimate iri kubatanidzwa nenyaya yei panyaya dzekunamata. Alright. His press statement, the Prime Minister insisted that on the 7th day shall the arrest
Therefore, the directive will reflect that on Sunday, supermarkets, mini-marts, and those other establishments will be closed. So please make note of that. The directive will say, instead of supermarkets and so on being allowed to open daily, it will say that they will be closed on Sunday. Further, I am directing all non-essential retail businesses to indefinitely close their physical stores to the public effective at 9 p.m. tonight. Only, and by the way, 9 p.m. in particular, out of respect to the Sabbath. We're facing a long and tough battle against the virus. That's why we're announcing today that businesses will now be closed on Sundays. It will be an opportunity for our workers to get some rest. And so to deal with the precarious situation we currently face, to guard the health and economy of the nation, and on the advice of our healthcare professionals, Cabinet is forced to take drastic measures by imposing the following restrictions. Sunday 26 September and Sunday 3rd October 2021 will be declared no movement days except for medical attention, to purchase medication, groceries, or fuel. Effective from Sunday, September 18th, the curfew hours will be as follows. Sunday is a no movement day. Well, the reason why we decided to institute a no movement day, and we decided to do that on a Sunday, is because of the surge of COVID in our city. Amidst the rising number of COVID cases in southernmost state, Kerala government has decided to continue with a night curfew along with lockdowns on Sunday. Now, Sunday lockdown also kicks in all districts, rural and urban, of Uttar Pradesh. The Sunday lockdown, which was imposed in view of the rising COVID cases in the state, shall continue till 15th of May. Only Sundays will remain no movement days, effective September 18 to October 28. Meanwhile, some areas in Mindanao have started to impose a so-called no-movement Sunday policy to stop the further spread of COVID-19 cases. At the same time, my friends, I have also said to them and responded to the Minister of Health, who has asked that we do not have commercial activity in supermarkets, hardware stores, or any stores on Sundays for now. It will be business from Monday to Saturday, but there will be no commerce in the supermarkets on Sunday. And let them have Sunday as the day of rest while we fight this out, and let us give Sunday as the time to be able to move forward. Now, health measures are good always, just because they are there to protect the general public, to protect everyone against any virus and disease ninge chitika. But now nyaya hombe patinotaura nezvayo ndeyekuti link yapo pakati penyaya climate neSunday, COVID neSunday inonyatsoratidza kuti pane agenda hombe yezvakuda kuitika. Inzwai munzwa mawadikano, hazvirevi kuti vanhu kana musi weSunday vakarega musi weSunday ndo uno spread COVID chete. Any day of the week people can spread the virus to other people. So government inenge ichisa measures to protect the people, handiti? But now pfungwa inokosha huru yandoda kuti zvinonyatsonzwisa ndeyekuti Sunday yakutoiswa kuitwa the official day rekunamata, and magovernments kana vatotanga kuadopta hapasisina any other means to escape kubva musituation iyoyo, kureva kuti nemamazwi hatisi kure nekuenforcwa kwemutemo weSunday. Nyaya yeclimate iri kuuya yakanangana neSunday ndo ichawisa disaster mukati mezvinhu zvakawanda zvatisiri kutombofungidzwa ndo zvichaitika. Saka hama mudikano, Mwari kokudenga vatibatsire. Vanhu vanga vachibuda apa, maprime minister, maminister of health, machii, ndo vanhu vanga vachibuda apa, pasiri kubuda vanhu vamanga-manga vanga vachitaura. Saka kureva kuti nemamazwi issue iri very serious. Mwari kutizivisa ahead of time kwakakosha, nekuti anoda kuti tigadzirire tisatorwe by surprise nema-events ayo paanenge achiitika. Alright, let's go ahead. Now, ndoda kuti munzwe mukuru weEuropean Union achitaura pano nevamwe zvakare vedzimwe nyika. I think this is our last video. Ndoda kuti munyatsoteerera zvikuru
nyaya dziri kubudapo kuti muone kuti nyaya tiri kutaura yagenda momentum zvakaita sei. Third is the European Day Work-Free Sunday. We at the European Confederation of Independent Trade Unions, CESI, have always been fully supportive of such a work-free day in the week. It has been enshrined in the European Council's Social Charter, and we believe to have this Sunday as a free day for everyone remains important. My name is Heinrich Bedford-Strom, the presiding bishop of the German Protestant churches. I welcome all activities for a European work-free Sunday wholeheartedly. Sunday is a special day beyond the church limits. It's a special day also for our societies because we need days that are not subject to commercialization, that are really days where we can have community with our families, with our friends. And it is important that it's specific days where everybody has time. So it should not be distributed throughout the week. We need the Sunday as a social biotope, as you could maybe say, as a time where everybody has time for everybody else. That is why Sundays are so special, not only for the church, but for all of society. Hi, my name is Alix, and I'm policy advisor at COMEPSE, which is the Commission of the Bishops' Conference of the European Union. With the COVID-19 pandemic, many people are suffering from poverty and loneliness. This is why we need fraternity more than ever. We need to care for each other, for we are all members of one human family. This is why at COMEPSE we are committed to promote Sunday as a common weekly day of rest in the European Union, a day that gives time for family and spiritual life, a day to experience social friendship and fraternity. Now, I'm asking for at midday for everyone in this country to pause, literally pause, to pray and to reflect on what we must do to save our nation and to save our people. I believe that we are a country, whether you are Christian or whether you belong to another religion, we are a country that literally believes in a higher force. And I hope that we can collectively as a nation pause on Sunday at midday for 5 minutes for us to pray, for us to meditate, for us to reflect, to do whatever you do best. But I want us to do that on Sunday while recognizing that for the full 2 weeks, reflect, relax, renew, do those things. That's right, Megan. Governor Reeves declaring this Sunday, December 20th, as a day of prayer, humility, and fasting. As we close out this year, I felt the need to go to God in prayer for our state. We know that there is power in prayer. Alright, now mukacherechedza panapa tikaverenga bhuku rakanzi Testimonies to the Church rakanyorwa nemunyori more than 100 years ago. Anoti here, as the siege of Jerusalem by the Roman armies was the signal for flight to the Judean Christians, so the assumption of power in the part of our nation in the decree enforcing the purple Sabbath will be a warning to us. It will then be time to leave large cities preparatory to leaving the smaller ones for retired homes in secluded places among the mountains. That's Testimonies from the Church, volume 5, pages 464 and 465. Zvakanyorwa mugore ra1885. Ani mukubata Jerusalema vakanga vaudzwa vayambirwa. Zvikanzi mukaona Jerusalema rakombwa nehondo vari muJudea tizira kumakomo. Ende zveshuwa vese vakateerera vakapona. Saka zvikanzi kana chiratidzo chekukombwa kweJerusalema namasoja yange iri sign yemaJudean Christians yekuti vatize nesuwo patichatanga kuona kuti mitemo iyi yakugena momentum, mutemo uyu wakuda kuestablishwa, mutemo uyu kuratidza kuti wada kuenforcwa very soon. Itime yekuti gare tabuda nekutiza mumaguta. Amen. Hama mudikano zviri kwauri mudzi wejira kufuka kana kuarira. Zvazarwa chapter 1 verse 3. Wakaropafadzwa unorava navanonzwa mashoko ekuprofita vachichengeta zvakanyorwa imomo nokuti nguva yava pedyo. Our last verse, Revelation 22 verse 10. Ipapo akati kwandiri,
usazarira mashoko ekuprofita kwebhuku ichi nekuti nguva yava pedyo. Hama mudikano, kuuya kwaishe wedu Jesu Kristu kwava pedyo. Machanges akuitika mukati meworld ino anotyisa. That's Sunday law update. Time apachina, time is very short. Dai Mwari udenga akuropafadzai, Mwari udenga akukomborerei nekuteerera kwose kwamanga muinawo. Muchinzwa shoko raMwari chitaurwa, tichizivisana pamusoro pemachanges atika muworld yanhasi anoratidza kuti kuuya kwaishe Jesu kwava pedyo. Tasvika kumahombekombe anoperera chidzidzo chedu. Dai mashoko atadzidzai, dai mashoko atataurai angakubatsira maudikano. Jehovha Mwari udenga akuitire nyasha, Jehovha Mwari akutungamirei pamuchafungisisa pamusoro pemashoko aya apo Jesu apedyo nekuuya. Gadzirirai hama wadikano, nguva hapachina. Remember mama lockdowns ari kuuya akanangana nenyaya yeclimate this time, nenyaya yeclimate Sunday. Iwewe, are you ready for these coming events? Hama wadikano, Mwari udenga akuropafadzei. Ndotenda hangu nekuteerera kwose kwamanga muinawo. Rambai makatarira pana Jesu, rambai makatarira kumudzikiniro wenyu, nekuti Jesu anoenda kukasika. Ngatiwane nguva yekunamata. Baba vedu vari kudenga, Jehovha musiko denga napasi, muzere nekururama nenyasha nezvokwadi neutsvene, toda kuonga nekutendai tenzi nekunzwa kwamaita kudzidza kwatanga tiinako pashoko renyu. Rambai muinesu mutitungamire, tirambe takatarira pana Jesu, muvambi nomupedzisi kutenda kwedu, iye akafa akamuka nezuva retatu, watakamira kudzoka kwake kechipiri. Vose vachateerera mashoko aya, vose vachabatisisa mashoko aya, vose vacharamba vakatarira kwamuri. Dai mungavanzwira nyasha, vhuraiwo maso edu emweya tione kupera kwaita nguva. Tibatsire utenzi kuti tigadzirire pamusoro petaski yekuedzwa kukuru yatakatarisana naye pamberi pedu. Maita heinogamuchira kumbira kwedu, maita heinokunzwa munyengetero. Zita renyu ngarikudzwe nekuda kumwanakomana Jesu weNazareta anogara nekusingaperi-peri. Tinokuongai nekutendai, mazvita tenzi tokunamatai. Amen. Mwari unenge akuropafadzai, akukomborerei, akuitire nyasha, muine nguva yakakomborerwa. Ndatenda. Amen.